Hi, saseni my safeguarding family duniani. I hope mko salama, mnaendelea freshi. Nami niko poa, I'm good. I've just decided to do a quick video to just encourage safeguarding family around the world kuhusu hii story ambayo imedevelop ya brother yetu Ayubu. Tumeweza kujulishwa na our brother Director Jay Akomba is missing with the kids. Just the day before yesterday we did a video ya kujaribu kumjulia hali, kutoka kujua kama amefika Dar vizuri na watoto wanaendeleaje, amepokelewa vipi nyumbani. But of course we then received news from Director Jay kwamba Apostle John ambaye ni kakake mkubwa wa Ayubu ameweza kumjulisha Director Jay ya kwamba hawezi kuwasiliana na Ayubu wala hajapokea simu yake anapompigia, and therefore there was some sort of concerns, and waliweza kufanya pale video na Director Jay ambayo imeweza kuair siku ya leo. But we know that all is well. Tulishaomba tangia brother Ayubu aseme ataondoka nyumbani, but kwa siku ya leo ningependa tu kufanya hii video kwa ufupi na kusema saa zingine watu wa Mungu, it's very important we exercise what we say. Saa zingine tusikuwa tunafungulia shetani mlango. I wanted to do a video about what was happening na whatever was said by our brother Ayubu pale kwa mtandao ya kwamba akona nia ya kujaribu kuondoka na watoto Tanzania. Mimi ukiniuliza kama mzazi ama safeguarding father, that was a little bit premature, kwa sababu of course tulijua kulikuwa na mzozo mkubwa pale baina yake mama watoto Ruth. There was a lot of bitterness kwa ndugu yetu Boniface, and he was threatening to use his money to do anything. At one point he threatened, he said he could go and do a DNA to be in his favor huko hospitalini. So anything could have happened. So personally I think the whole idea ya kuleta mambo kwa mtandao ya kwamba anataka kuondoka na watoto Tanzania was premature. Saa zingine ni afadhali huwa tunyamaze na what we are working on, what we are trying to do until that thing is manifest. Let me take us to the word of God katika Biblia, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, and sometimes it is important to give examples that people know and people can associate with, so that they can be strong and they can be able to make sound judgment and sound decisions in the future. First and foremost, our prayer is that our brother is fine, na watoto wako salama, and that all shall be well, and we are going to have, you know, very good information that is credible, that of course wameweza kuja kwa radar. Otherwise, as the video premiered, our brother had said that of course there was no knowledge of where Bwana Ayubu was pamoja na watoto. Jay, of course, I think ni jana as he was recording that video alikuwa anasema he was heading to his place pamoja na DCI, so that waenda waangalie wajue mambo vile iko. My prayer is that the prayers that we prayed and we continue to pray are going to keep Ayubu and the children safe from any sort of harm whatsoever. Mungu anaweza. Mungu sio kama sisi. Mungu anaweza kulinda na kutunza na kukeep safe. So tafadhali watu wa Mungu, let's continue to pray that all shall be well na watoto na our brother Ayubu. But in the meantime, what I was just saying, I wanted to refer us back to the Bible and remind you of the story of Joseph the dreamer. Aliweza kutoa dream yake mapema sana kwa ndugu zake, na ikawa wamemchukia sana kwa sababu yeye kusema he's a dreamer, ya kwamba eti amewaona wakiinama, ameona nyota yake ikishine na haya wengine watu wamemzunguka,
And because he was the lastborn of his father, and his father had loved him so much because he was a son of his old age, mandugu zake wakawa wamemchukia sana kwa sababu aliongea mapema kabla his dream iweze kutimilika. He spoke too soon to his brothers who never intended any good to him ama for him. Alikuwa anaenda kuwafanyia mambo mazuri, ametumwa na baba yake awapelekee chakula wakati walipokuwa malishoni kule, but instead of them appreciating that the younger brother was bringing food, walimchukua wakamtoa ile kanzu ambayo ilikuwa imetengenezwa na baba yake. The father had given the boy a coat of many colors, and this was a special coat from his father that the brothers were very envious of him, and they knew that the father had loved him because he was a son of his old age. But Joseph, tunajua story ya Joseph, sitasina nikiongea hapa. Aliweza kushikwa, akanyang'anywa hiyo tunic, wakaikatakata, wakamchapa, wakamrusha kwa shimo kule ambayo kulikuwa na kakas, kulikuwa na nyoka, kila kitu. But because God was with him, he did not suffer death. Wakarudi wakamtoa huko, wakamuuza kwa Egyptians. That is how he ended up in Egypt as a slave. Na wakati alifika kule Egypt, akauzwa kwake Potiphar ambaye alikuwa ni ni mjakazi wa Pharaoh. And that is how he then ended up in Potiphar's house. Akawa bado ana neema ya Mungu, and the story continues to a point where Potiphar's wife akamuona ako sawa sana, anawezana sana na angependa kujifurahisha na yeye. Lakini wakati Joseph alikataa, he ended up in prison. But we know the story, he ended up in the palace. But ni kwa nini Joseph alipitia haya mambo yote? Yes, we know it was the way that God had planned it was going to manifest, but some things zile ambazo alipitia angezi avoid kama hangeongea mapema. Hii story ya kuambia ndugu zake eti ya kwamba ameona ndugu zake wamekuja wamemuinamia, nyota yake inang'ara, hizi za watu wengine ziko dry, ya kwamba ama dream ya kwamba watakuja kumuomba yeye atakuwa mkubwa wao. That was not the best thing for him to say as kama mtoto mdogo. Iliwakasirisha ndugu zake sana na wakapanga njama ya kumfanyia mambo mabaya. So what am I trying to say here? I think kwa sababu kulingana na vile mambo ya Ayubu na Ruth na Boniface na mama yake Ruth ingekuwa ni wisdom inatumika pale, hata kama Ayubu angechukua hao watoto, aombe ruhusa kwa polisi kama vile aliomba, apewe barua ya kuondoka kuelekea Tanzania, whether kama anaenda kutembea ama kama anataka kwenda kukaa pale, afanye hayo mambo kichini chini. Alafu sasa hata kama atakuja kwa mtandao, atakuja kwa Director Jay akuje, lakini asiongee mambo ya kuondoka Kenya kupeleka watoto Tanzania. Keep that to yourself. Mimi wakati nilikuwa naona hizo video, ilikuwa kama safeguarding officer, quickly I was getting concerned, but sometimes I just have to hold on and just hope that things are not going to go wrong. And because right now I'm not in Kenya, kama ningekuwa Kenya ningeweza kufika pale kwa zile ofisi za Director Jay haraka, nikutane na ndugu yangu Ayubu na niweze kumshauri kama a safeguarding officer that stop, that is not correct. Kwa sababu gani? Hapo ni kama kufungulia shetani mlango. You have to be smart, you have to play wise, because of course hapa Ruth inaonekana ni kama amekerwa, ameshikwa na hasira, amekasirika ya kwamba you have been given opportunity by the police to take children to Tanzania. Analia, anajua she may struggle to find those children or to see them unless she was to come there ama you are to bring the children back. So it was a little bit premature for you to actually start saying kwa mtandao utapeleka watoto Tanzania. Let me ask a genuine question. What did Ayubu expect Ruth to do? Ruth wakati ilikuja pale analia na Director Jay akafanya the right thing, akamwambia siwezi kuconnect na Ayubu na nini. Ruth has to do what he had to do. I'm not accusing Ruth niseme ndiye ameweza kukidnap Ayubu na watoto na nini, but hata kama wewe ungekuwa mama watoto ungefanya nini? Si ungefanya vivyote vile ambazo ungeweza kufanya uweze kuzuia watoto wako wasiende. Of course alifika pale kwa Director Jay na Director Jay akamwambia, because of your behavior and what you've done before, you and your mom and all that, I'm not willing to support what you're asking me to do.
So obviously Ruth kama mama watoto, she probably would have had to do what she had to do. Once again, I'm not saying that yeye ndiye amefanya whatever has happened, but all I'm saying is that Ayubu spoke too soon. Sasa tafadhali mimi ningeomba nyinyi my safeguarding family duniani. Part of my job as a safeguarding officer is to educate families, is to educate individuals on how to deal with matters safeguarding. Kitu kama hiyo ukishakuwa katika what we call family crisis, please do not be quick. Usikuwa mwepesi wa kutoa maneno na kusema njia zangu zile ambazo nitapitia ndio hizi. Nitafanya mambo namna hii. Nitakutana na mtu fulani. Do not arm your enemy. Do not open door for an enemy to find strategies of how to strike you down. To find ways of how to bring you down. Hapo ndugu yangu Ayubu aliongea mapema, aliongea kwa kasi sana, aliongea too early. Ayubu angetufanyia video kama mimi nilikuwa namuuliza juzi. Atufanyie video akiwa Dar, akiwa pale nyumbani. Atuambie watu wa Mungu, hebu oneni vile Mungu anafanya. Mimi niko Dar, angalieni watoto. Watoto ndio wale pale. Nina furaha, watoto wako na furaha, nimekutana na mama, nimepokelewa. That is the video that Ayubu would have done kutokea pale kwa Director Jay. Lakini sio kufanya video ya kusema mimi nataka kuondoka na watoto Tanzania. Because of course that was going to arm Ruth. That was going to arm the enemy. That was going to be fought with resistance. Because hakuna mtu anaweza penda kushindwa. My prayer is that our brother ni shida tu zilimshika. Maybe ni nauli, ama ni njia, ama ni whatever happened. Mtoto alikuwa mgonjwa, whatever happened. Hiyo ndio maombi yangu ya kwamba sio mtu alikuja akamkidnap. Sio mtu alikuja akamchukua, akaiba watoto, akamuiba yeye. And they are not in any danger. That is my prayer. But wacha tusome hii lesson. And probably this video hata kama wako salama, ni afadhali basi tuiongelee ili next time isikuwe kuna mtu yoyote ambaye ananisikia, you are under the sound of my voice, that you are going to speak too soon. Sometimes it is very important. Kama Joseph ambia brother zake, mtakuja kuwa wajakazi wangu, mta bow down for me. Your stars are fading, mine is lighting up. The brothers would not have put him through the atrocities that they put him through. Maybe bado kwa sababu ilikuwa ni destiny ya Mungu, angekuwa tu Egyptian king, lakini angepitia mapigo mengi, angerushwa kwa shimo. Probably they would have not done all the bad things that they did to him. Lakini kwa sababu alianza kuongea mambo ambaye these guys were not able to understand and comprehend. The guy was in the will of God. The guy understood exactly his destiny. The guy knew that these people will come and bow before him, including his own father. Atakuja pia ku bow down kwa Joseph, because hiyo ndio ilikuwa ni mpango ya Mungu. Lakini hata kama ni mpango ya Mungu, tafadhali jizuie kuongea mapema kabla haya mambo yatimike. Allow God to use you. Allow the process to go through. And when everything is said and done, release. Unaona? Na ndio nimesema saizi tungekuwa na furaha sana kama Ayubu angetufanyia video akiwa kule Dar, ako na familia, anatupigia picha, anatuonesha, anaenda live, anatuambia nyumbani tuko hivi, watoto angalia vile wanacheza, wamepikiwa hapa matoke, posho na shosho na mami. Ingekuwa vema sana. But right now tuna wasiwasi, lakini tunaendelea kuomba. Tunaomba ya kwamba tutaweza kupata ripoti very soon ya kwamba our brother is safe and sound, but also watoto wako poa, wako salama. I hope hapa kuna mtu anajiuliza maswali. Hakuna mtu anaweka Ruth katika question mark. Sababu saizi najua kuna watu wengi sana wanasema, "Je, umeweza kupigia Ruth? Kwa nini hatujaona Ruth kwa Director Jay amekuja akilia, akifoka, akikasirika? Ni kwa nini Jay hasumbuliwi na Ruth ama Boniface?" Kuna watu wanajiuliza hayo maswali. Mimi sijasema kitu, lakini nimesema we know how these people behave. So, but our prayer is that Director Jay, what he was doing, pamoja na DCI, wataweza kukuwa na a wonderful report for us. Not only a wonderful report, but a great, good report that we need to hear. That ndugu yetu Ayubu ako salama. And Ayubu, if you happen to find this video and maybe hujaongea na mtu yoyote,
tafadhali get in touch with us, get in touch with Director Jay, get in touch with your older brother Apostle John, get in touch with me, Safeguarding Officer Jeff. Unaweza kuresponda hapa. Pia namba zangu za simu ziko huko online, kwa Facebook, niko everywhere. Connect with anybody, connect with our big family, ya True KTV, so that tujue uko sawa. If you're not in a position to do that, tunaendelea kukuombea Mungu. But also, kama kuna mtu yoyote ambaye anajua anything to do with his whereabouts pamoja na watoto, pia of course it's very important uongeleshane na Director J, ama pia mimi, ama mtu yoyote, but also pia polisi, so that then kila kitu itaanza kuwa sawa sawa. But in the meantime, kama kuna mtu anajua pia that he is well and is doing okay, it's also very important ujulishwe, ili tuanze kushukuru Mungu na tusherekea pamoja. I know probably I'm doing this video about 5 or 6 hours behind tangia Jay afanye ile video, so kunaweza kuwa na new development, but I'm not aware of them. So please, kama uko na any report, you can share with us, comment, tuongelesha ili tuweze kukua pamoja. But in the meantime, watu wa Mungu, tafadhali tuendelee kuomba. Let us continue to keep our children and ourselves safe. Na leo, lesson ya leo, what we've learned is that let us not be very quick to share what we are doing, to share what we are planning to do, because it may open doors for the enemy to start, kufanya mambo machafu. Ni hayo tu watu wangu, nashukuru sana. We on the road to 10K. Tafadhali naomba utie subscription yako kama hujaweza kutia subscription. Naomba pia like this message, share this message, so that tuendelee kushukuru Mungu pamoja. Big lesson. Tafadhali tumesema usikuwa mwepesi wa kutoa ama kupeperusha what you are planning to do, what you are thinking, what you have achieved, kabla mambo ya kuwe fulfilled. Ensure that everything is set and is in place and there is nothing that can go wrong before you release information. Otherwise, unaweza kujuta, na majuto ni mjukuu. Ni hayo tu watu wangu. Asanteni sana. I'll see you very soon in another video.